Hello friends, today I'll give you most beautiful idea about Tabla and Baya. How to place your finger over the Dina and Baya. So never skip any word. বন্ধুরা, আজ আমি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্ব নিয়ে আলোচনা করতে এলাম। এটি কিন্তু অ্যাডভান্স লার্নার এবং বিগিনার্স সবার ক্ষেত্রে কিন্তু কাজে লাগবে। কোনোভাবে একটা অংশ কিন্তু আপনারা মিস করবেন না। At first you sit over there, just straight away, সোজাভাবে বসবেন, মেরুদণ্ড সোজা রেখে, স্পাইনাল কর্ড অলওয়েজ in straight position. Then arm and forearm will be parallel. নিচু করে কিন্তু রাখবেন না, অনেকে বাজান তবলা ফোরামটা নিচুর দিকে থাকে, নিচে থাকে, দ্যাট ইজ দ্য রং প্রসেস। অলওয়েজ বি স্ট্রেট, দিস কাইন্ডস অফ পোশ্চার, এইভাবে রাখবেন, এইভাবে চা থাকবে। এবারে তবলা ফিঙ্গার তা, when you place the তা by index finger, যখন আপনি তর্জনী দিয়ে কিনারাতে আঘাত করবেন, এটা হচ্ছে কিনারা, and then সুর, then গা, কিনারা ময়দান and এখানে গা। তো এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় অঙ্গুলি প্রদর্শন করতে হবে। তাহলে এইটা যখন বাজাবেন, ইন্ডেক্স ফিঙ্গার তর্জনী যখন এখানে আঘাত করবেন কিনারাতে, এই দুটো আঙুল কিন্তু এখানে থাকবে, প্লেস থাকবে, কোনোভাবে যেন এটা উঠে না যায়, এরকম থাকে। অ্যান্ড মিডল ফিঙ্গার অলওয়েজ বি রেজ, উপরে থাকবে। প্রথমে ইনিশিয়ালি ইউ আর নট এবল টু প্লে প্রপারলি, প্রথমে আপনারা ঠিকঠাকভাবে হয়তো বাজাতে পারবেন না, এই আওয়াজটা আসবে না, বাট ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এগেন দেন ইউ মাস্ট বি সাকসিড। and never hold the index finger, এখানে তর্জনী কিন্তু চেপে রাখবেন না। অনেকেই বাজাতে গিয়ে দেখেছি আমি তর্জনী এরকম চেপে বাজাচ্ছেন, কিন্তু এটা হচ্ছে ভুল প্রসেস। বাজিয়ে তুলে নেবেন, এই যে স্ট্রোক করে তুলবেন, এই জাস্ট ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে স্ট্রোক করেই তুলে নিলেন। আমি আগেও আপনাদের বলেছি, এই আঙুলের পুরো অংশটা কিন্তু আপনারা ফেলবেন না, এই এতটুকু প্রথমেরটুকু বাদ দেবেন, এখান থেকে এতটুকু পড়বে। 1 and 2 এই দুটো হাফ আছে, এই দুটো হাফ কিন্তু তবলায় পড়বে, নট ফুল ফিঙ্গার। এই যে দিস কাইন্ডস অফ জাস্ট হ্যামারিং, ট্রাই মোর অ্যান্ড মোর, মিডল ফিঙ্গার অলওয়েজ বি রেজ। দেখুন এই আঙুল দুটো কিন্তু আপনার পড়ে আছে, অনেকে ভাবেন হয়তো এগুলো তুললে তবে সাউন্ডটা আসবে, কিন্তু রং প্রসেস। এগুলোই থাকবে এখানে, শেষের দুটো ফিঙ্গার কিন্তু থাকবে এখানে, তা সত্ত্বেও আওয়াজটা কিন্তু বেরোবে। এটা হলো রাইট প্রসেস। তা or না, then তিন, when you play তিন, তা here and তিন there, তা যেখানে বাজবে তিন সেখানে বাজবে না, অনেকেই বাজান এই ভুলটি করেন। তা একদম কিনারাতে আসবে, হাতটা আর একটু এগিয়ে গিয়ে তিন বাজবে। Now listen, ta and tin, ta tin, that means dha din, whatever you do, ta tin এর সাথে মায়া যদি অ্যাসেম্বল করেন, ধা দিন, তা তিন তা তিন তা তিন তা তিন তা তিন তা তিন 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 তা তিন
সঠিক পদ্ধতি তা তিনের। এভাবে হাতটা কিন্তু রাখতে হবে আপনাকে, কখনোই আঙুল এখান থেকে সরে বেরিয়ে যাবে না, এইরকম থাকবে। অলওয়েজ বি ভেরি ইজি, নেভার এনি কাইন্ডস অফ হার্ড ওয়ার্ক and any physical work over the tabla and baya. Only use wrist and finger, wrist and finger. তাহলে কিন্তু আপনারা ঘন্টার পর ঘন্টা রিয়াজ করতে পারবেন। দেখুন তা এখানে বাজছে, তিন এখানে বাজছে, হাত এখানে এখানে এগিয়ে আসছে। আরেকটি ভাইটাল বিষয়, and baya, look over there. When you place the hand, this is the wrong process. Easily place your hand over the gab, and this is the right process. Closer to your body, here is a long space and small space will be there. Closer to your body and far for your body, this is the, here is stop, here you will be stop. ভালোভাবে দেখুন, বেশি অংশটা কিন্তু আপনার দিকে থাকবে, গাব থেকে যে সুরের বেশি অংশটা, vast portion of the vast, many portion of the sur close to your body and small part of the sur far from your body. এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। এই অল্প অংশটা কিন্তু দূরে থাকবে, এখানেই স্ট্রোকগুলি হবে। অনেকে বায়াটা ঘুরিয়ে নেন এরকম ভাবে, বেশি দিকে স্ট্রোক করেন, কিন্তু এটা রং প্রসেস। এখানে গমকের কাজগুলো ভালোভাবে হবে না, এটা ভুল প্রসেস। তাহলে আপনাকে এই ছোট্ট জায়গার মধ্যে কিন্তু গে ঘে গে ঘে প্লেস করতে হবে, বাজাতে হবে গে ঘে গে ঘে গে ঘে। এন্ড যখন ক বাজাবেন, ক আর কে কত এনি কাইন্ডস অফ বোল, অলওয়েজ ট্রাই টু দিস পজিশন, জাস্ট এন্ড অফ কিনার, জাস্ট এন্ড অফ কিনার, পাগড়ি শুরু হচ্ছে অ্যান্ড এন্ড, এই দুটোর মাঝখানে এইরকম জায়গাতে আপনার আঙুলের এই জায়গাটা থাকবে, এখানে দূরে এগিয়ে আসবে না। কিন্তু অনেকে ক এখানে বাজান, এটা কিন্তু নয়, ভুল প্রসেস, রং প্রসেস। ক বলতে হাতটা এখানে এতটা এগিয়ে আসবে, গে ঘে গে ঘে গে ঘে গে ঘে গে ঘে গে ঘে গে 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 গে। গে means index finger, ঘে 3 finger style, গে ঘে গে ঘে গে ঘে গে ঘে গে 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 গে। When you play very first ball, then K will be alternatively vice versa, K 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 just like us ge 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 তখন কি হবে, আপনার একই কাজ হবে, একই সাউন্ড প্রোডাকশন হবে, কিন্তু আপনার হাতের কষ্টটা কম হবে। বারবার এরকম বাজানোর থেকে তখন এই দুটো ক ইউজ করতে পারবেন। It's a special tips of your lesson. K K K K K K K K. One finger style, three finger style. K K K K K. G 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 G.
there is so many problems of any of tabla players. Tete তেটে অনেকেই কিন্তু ভুল বাজান। দিস ইজ দ্য রাইট প্রসেস তেটে। এবারে যে ভুলগুলো হয় আমি দেখাই। তে বাজলো, দেন তে, এগুলো উঠে গেল। বাজাবার সময় খেয়াল করবেন অনেকের অন্তত আঙুলগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য রং প্রসেস। ক্লোজার টু ইউর গাব, গাবের কাছাকাছি থাকবে। Try to be smart playing in tabla. আমি আগের দিন আলোচনা করেছিলাম যে স্মাইলিং ফেস একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, হাসিটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ঠিক এই রকমই বেশ কিছু বিষয় নির্ভর করে একজন তবলা বাদকের ক্ষেত্রে। তে যেখানে, তে সেখানে, তে এখানে, তে এখানে নয়, রং প্রসেস। তে and তে, plays will be same. Te and te. Te, 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 te. You just move your wrist. Te and te. And another defect will be thumb. Thumb অনেকের নিচে নেমে যায়। This is the wrong process. Rest your thumb over the kinar or pakdi. Pakdi. You look over the pakdi. Never down. This is the wrong process. Here is the right process. সঠিক ফিঙ্গার প্লেস করার উপর ডিপেন্ড করছে আপনার সাউন্ড প্রোডাকশন। Sound production will depend on your finger and place of your finger. So, friends, if you like this kinds of tips and tutorial, kindly put your like, comments, and subscribe my channel and share this video for your any kinds of friends and any kinds of followers, any kinds of group. So I have highly obliged to you. তো বন্ধুরা, আপনারা যদি ভালো লাগে এই টিউটোরিয়ালটি, অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করবেন, লাইক দেবেন এবং আপনাদের মতামত জানাবেন এবং উপকৃত হলেও জানাবেন যে স্যার এইগুলো থেকে আমি অনেক উপকার পেয়েছি বা পাচ্ছি না, সেখানেও কিন্তু বলবেন। তাহলে আমি চেষ্টা করবো আরও কিছু ভালো আপনাদের দেওয়ার। তবে আমার যতটুকু জানা, আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে সবটাই শেয়ার করি। আমি কিন্তু কোনো ঢেকে চেপে কিছু করি না। আমি যতটুকু জানি আমি ততটুকুই আপনাদের মধ্যে শেয়ার করি, আপনাদের সাথে সময় কাটাই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্ত। তো এখনও যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন। তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। বাই।